And the aim was the Russians would look at this and think, hang on a minute, we better join forces with them. And actually, it worked. Hang on a minute. Because in 1881, the Russians got over all of this, and in 1881, they signed a new Dreikaiserbund, which Bismarck was obviously delighted with, because his realpolitik approach, his pragmatic approach to things, seems to be paying off. And this all led to the reinsurance treaty. I think I mentioned that earlier. Reinsurance treaty of 1887. Germany and Russia. And Germany provided loans for Russia to build railways and other things that the Russians wanted as part of this agreement. This was all going to change because Bismarck's been very clever here. He's kept Austria and Russia friendly, and he's done that through this system of alliances that you can see in front of you now. But in 1890, Bismarck left office. Simultaneously, Bismarck left, and Kaiser Wilhelm becomes Kaiser of Germany. Kaiser Wilhelm, never liked Bismarck, was glad to see the back of him. If you don't know anything about Kaiser Wilhelm, he was a very aggressive leader, and he had a policy from 1890 onwards called Weltpolitik. Weltpolitik, translated as world policy, promoted the idea that nothing should be done in the world without Germany's involvement. And as a result of that, the reinsurance treaty was not renewed. It was not renewed by Germany from 1890 onwards. And Russia didn't like this. Now, Russia's lost the alliance with Germany. The Dreikaiserbund, how much does that mean now? Well, probably not much. Years have passed. 1890, Kaiser Wilhelm, very aggressive in his foreign policy. Now, Russia is intimidated by Weltpolitik, and now we're going to see how we ended up. And I'm going to draw a big arrow here. How we ended up with this spiral of events, which led to the alliance system becoming very different from what Bismarck had initially planned it to be. Russia suddenly decides, well, if we can't get on with Germany anymore, and Germany's pallying up with Austria and creating a bit of intimidation there for us, Russia is now going to side with France. A little bit unlikely, exactly what Bismarck will not have wanted, because what this now meant, of course, Germany is sandwiched between Russia and France. And France agrees to loan Russia the money it wants in 1891 and 1894. And Russia and France become very pally-pally. Now, while this is all going on, Britain is isolationist at this point. But Germany now tries to intimidate Britain. Not a good idea. Germany tries to intimidate Britain. So we have the 1904 Anglo-French Entente, where Britain and France, incredibly by surprise, sign a special agreement, an Entente Cordiale agreement between each other. And Kaiser Wilhelm thought that he could test that alliance. And the reason Britain and France have signed this alliance is because of German expansionism. The fact we now have an arms race in Europe. The fact, because of Weltpolitik, Germany is building battleships, building submarines. And Britain, who has the most powerful navy in the world, doesn't like this. And it looks for an ally. And the ally it chooses in all of this is the French. I mean, previous to 1900, it looked as though the British and the French could have a war over Africa. But now, they're actually, coming together. Which, again,
if Bismarck was looking at this, he would be trembling. Now, of course, we know that Russia has already looked to France for its loans that it lost when Germany backed out of the reinsurance treaty. So Russia and France are pally, Britain and France are pally. So in 1906, the Triple Alliance, Triple Entente, Triple Entente was created. Now, Germany, of course, when it loses its touch with Russia after 1890 and Russia goes off with France, Germany adds Italy to its alliance with Austria, and that becomes the Triple Alliance. The Triple Alliance. Now, if you suddenly look, by 1907, 1908, Triple Alliance versus Triple Entente, I think we can work out who has the strongest alliance. There isn't a balance of power. Russia, Britain, and France versus Germany, a crumbling Austria, and a weak Italy. A new country, Italy, wasn't strong enough to be in the same bracket as France, Britain, or Russia at that point. So suddenly Germany feels intimidated. Germany feels low. And because of that, it starts to lash out. Germany starts to lash out. And then we have that series of events that leads up to World War One, where Germany, we have the Moroccan crisis of 1905 and 1911, where the Kaiser visited Morocco to try and intimidate Britain, to try and intimidate France, and France ended up getting even more pally-pally with Britain. So we have this Triple Alliance and Triple Entente, and the sides are very much set, and Germany is continuing to build more weapons. Britain's continuing to get more worried about Germany, and that's when Germany comes up with the Schlieffen Plan, their plan to win any war in Europe that involves invading France first before turning back onto Russia. So suddenly the intrigue and the mystery about what's going to happen, it suddenly starts to look more likely that we could have a global war that can involve more countries. And I mentioned that flashpoint, the assassination of Franz Ferdinand in Sarajevo. We could argue that if it wasn't for this alliance system, Franz Ferdinand and Austria, the country he represented, wouldn't have even had Bosnia in the first place. It's really interesting with the alliance system because it gets a lot of bad press, which is understandable, because the entire system was based around the concept of if there are two power blocks in Europe, and obviously by the end of Bismarck's master plan you had the Triple Entente and the Triple Alliance. If there are these two big power blocks, then they'll almost deter each other from a major war. Now, that's absolutely fine if you've got somebody like Bismarck there, who was the grand statesman, the diplomatic genius, the pragmatic leader, who can pull strings to keep everything together, if you like. He wanted to avoid war because he understood how costly that was. So he was very skillful in manoeuvring, some would say manipulating, the political system to ensure that there wasn't that major conflict. But when Bismarck left, there's a famous cartoon actually where it says the captain is leaving, and there's a picture of Bismarck and the captain of a ship walking off the ship. And we know that when the captain walks off the ship loses its bearings and ends up going off course. And that's essentially what happened with the alliance system once Bismarck left. In 1890, things started to move in a very dangerous direction with Weltpolitik and Kaiser Wilhelm having a much bigger say in international relations. So fundamentally, the problem is the alliance system became something that Bismarck never intended it to be, which was a vehicle for a cataclysmic world war.
Hi everyone, welcome to this English course. Hola, bienvenidos a este curso de inglés. First of all, why learning English? ¿Por qué aprender inglés? You will have access to more opportunities, like study, work, or a better quality of life. Tendrás acceso a más oportunidades de estudiar, de trabajo o de una mejor calidad de vida. English is the official language of 53 countries. About 400 million people around the world speak English. Es el idioma oficial de 53 países. Alrededor de 400 millones de personas hablan inglés alrededor del mundo. English is the language of media, books, songs, movies, TV shows. El inglés es el idioma de los medios de comunicación, libros, canciones, películas, series de televisión, etc. English is the language of science, computers, tourism, etc. El inglés es el lenguaje de la ciencia, de los computadores, del turismo, etc. When you learn English, you will also learn about different cultures. Cuando aprendes inglés, también vas a aprender de diferentes culturas. English is fun. El inglés es entretenido. Why taking this course? ¿Por qué tomar este curso? You will learn from real life experience. I have lived in New Zealand for 7 years, doing different jobs. Aprenderás de experiencias de la vida real. He vivido 7 años en Nueva Zelanda haciendo una variedad de diferentes empleos. You will learn practicing. Aprenderás practicando. Al final de cada sección tendremos una práctica. You will receive a free ebook of English phrases. Recibirás un libro en formato electrónico con las frases que hemos hablado en las clases. You will have access to a Google Hangouts conversation group. Tendrás acceso a un grupo de Google Hangouts donde podrás conversar y hacer preguntas de lo que hemos aprendido en inglés. You will receive constant updates. Podrás recibir actualizaciones constantes. So here are the rules. Estas son las reglas. I will upload video every week. Voy a subir un video cada semana. I will reply to your questions in less than 24 hours. Responderé a tus preguntas en menos de 24 horas. You will ask questions. Tú debes hacer preguntas. You will practice. Tú debes hacer las prácticas, donde sea, con quien sea, especialmente en nuestro grupo de Google Hangouts. Puedes tratar de hablar y poner en práctica lo que hemos aprendido. Excelente, espero que estés tan emocionado como lo estoy yo, de que podamos aprender juntos inglés que te va a servir para buscar un nuevo trabajo, un mejor trabajo, oportunidades de estudio, mejorar tu calidad de vida, vivir en otro país, quién sabe, las posibilidades son infinitas. Muchas gracias. Vivir en otro país, quién sabe, las posibilidades son infinitas. Muchas gracias. Vivir en otro país. Muchas gracias por registrarte en este curso. A continuación te voy a explicar el formato que utilizaremos en los videos. Habrá una sección de vocabulario entre 5 y 10 palabras por video. Tendremos una sección de 2 preguntas y 2 respuestas, que son las frases típicas relacionadas con el tema. Y al final tendremos una práctica de esas 2 preguntas y esas 2 respuestas. Los temas que vamos a tratar en estos videos serán los siguientes: documentos, todo lo que vas a necesitar para ir a trabajar en el exterior, una Working Holiday Visa, Work Permit Visa, Student Visa, Resident Visas, todos los tipos de visas. Vamos a hacer prácticas de conversación reales de cosas que me pasaron a mí cuando estaba aplicando por las visas. También vamos a aprender cuando tengas que viajar en el avión, en el bus, arrendar un auto, etc. Las otras cosas que vamos a aprender es acerca de acomodación. Cómo arrendar, cómo hacer una reserva, cómo vivir con otras personas, cómo hacer woofing, que es vivir en una granja con otras familias. Después te voy a enseñar a postular a un trabajo y las típicas cosas que te van a preguntar o que tú debes preguntar en respecto a este trabajo. Y después vamos a aprender de los diferentes empleos que yo he realizado
o que amigos se han realizado y que yo tengo experiencia y que te puedo decir qué cosas te van a preguntar o qué cosas debes saber en inglés para poder trabajar en estos lugares. Cosas como fruit picking, farm, fast food, cleaning, in a bar, in a restaurant, being a chef, events, hairdressing, basking, labor work, security, construction, on a petrol station, a tour guide, salesperson in retail, skiing instructor, photographer, working on a supermarket, teaching and even working in an office. Todos estos temas y más vamos a revisar en los siguientes videos. Muchas gracias por inscribirte en este curso y te aseguro que tu inglés mejorará muchísimo. Muchas gracias por inscribirte en este curso y te aseguro que tu inglés mejorará muchísimo. Muchas gracias por inscribirte en este curso y te aseguro que tu inglés mejorará muchísimo. Muchas gracias por inscribirte en este curso y te aseguro que tu inglés mejorará muchísimo. Muchas gracias por inscribirte en este curso y te aseguro que tu inglés mejorará. Hola amigos, bienvenidos a una nueva sección de Aprende Inglés. Esta vez vamos a aprender acerca de documentos, visas y trámites similares. Las palabras de hoy son las siguientes. Este es el vocabulario. I. Las palabras de hoy son las siguientes. Yo. Este es el vocabulario. You. You. Tú. Where. Where. ¿Dónde? Want. Want. Querer. Go. Want. Go. Want. Ir. Querer. Have you. Have you. As to. Have you. Apply. Have you. Apply. Aplicar. Postular. Visa. Apply. Visa. Aplicar. Postular. Visa o permiso. Visa. Have. Visa. Aplicar. Have. Visa o permiso. He. Yo he. Tú has. Yet. Yet. Aún. Las frases son las siguientes. Pregunta. Where do you want to go? Where do you want to go? Pregunta. ¿A dónde quieres ir? La respuesta. I want to go to New Zealand. ¿A dónde quieres ir? I want to go to New Zealand. Quiero ir a Nueva Zelanda. Otra pregunta. Have you applied for a visa? Quiero ir a Nueva Zelanda. Have you applied for a visa? ¿Has postulado por una visa? La respuesta. No, not yet. No, not yet. No, aún no. Muy bien, esas fueron las preguntas y las respuestas y ahora las vamos a practicar. Yo haré las preguntas y tú me responderás con lo que saldrá aquí abajo a continuación. Yo haré las preguntas. Where do you want to go? Me responderás con lo que saldrá aquí abajo a continuación. Have you applied for a visa? Excelente. Ahora vamos a invertir los papeles. Tú me harás la pregunta y yo te responderé. Excelente. ¿Empezamos? Ahora vamos a invertir los papeles. 3, 2, 1. Tú me harás la pregunta y yo te responderé. I want to go to New Zealand. 3, 2, 1. Tú me harás la pregunta. No, not yet. I want to go to New Zealand. Excelente. Muy bien, esta fue la primera lección. Si tienes alguna pregunta, duda o comentario, deja tus notas aquí a continuación y yo te responderé en menos de 24 horas o pregúntanos en nuestro grupo Google Hangouts. Excelente. Excelente. Muchas gracias. Excelente. Excelente. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por ver otro de nuestros videos. En este video aprenderemos a cómo preguntar qué tipo de visa necesitas y responder por qué necesitas ese tipo de visa. En esta sección aprenderemos acerca de la visa Working Holiday, que te permite trabajar, estudiar un poco y especialmente viajar. Las palabras del vocabulario serán las siguientes. What. Y especialmente viajar. What. Las palabras del vocabulario significa qué. Kind. Kind significa qué, que significa tipo o variedad en este sentido. Need, que significa tipo o variedad en este sentido, que significa necesitar
o necesito. Why? Why? ¿Qué significa ¿por qué? En tono de pregunta. Because. ¿Qué significa ¿por qué? Because. En tono de pregunta. ¿Qué significa ¿por qué? Cuando explicas algo. Want. ¿Qué significa want? ¿Por qué? Cuando explicas. ¿Qué significa querer? Work. Work. ¿Qué significa trabajar? Travel. Travel. ¿Qué significa viajar? Excelente, a continuación tenemos las frases y las preguntas que vamos a utilizar. La primera pregunta será ¿qué tipo de visa necesitas? Y responderás necesito una visa de trabajo y vacaciones. Y la siguiente pregunta será ¿por qué necesitas ese tipo de visa? Y la respuesta será porque quiero trabajar y viajar. Excelente, las vamos a ver en inglés ahora. La respuesta será question. ¿Por qué quiero trabajar? What kind of visa do you need? Vamos a ver en inglés ahora. What kind of visa do you need? ¿Qué tipo de visa necesitas? Y la respuesta será I need a working holiday visa. I need a working holiday visa. Necesito una visa de trabajo y vacaciones. La siguiente pregunta será Why do you need that kind of visa? Why do you need that kind of visa? ¿Por qué necesitas ese tipo de visa? La respuesta es Because I want to work and travel. Because I want to work and travel. Porque quiero trabajar y viajar. Very well, muy bien. Y ahora vamos a hacer la práctica. Yo te voy a preguntar y tú me tienes que responder. ¿Empezamos? 3, 2, 1. Yo te voy a preguntar What kind of visa do you need? ¿Empezamos? 3, 2, 1. Why do you need that kind of visa? Excelente. Ahora vamos a invertir los papeles. Tú me preguntas y yo te respondo. 3, 2, 1. Ahora vamos a invertir los papeles. Tú me preguntas. I need a working holiday visa. 3, 2, 1. Ahora vamos a invertir los papeles. Tú me preguntas. Because I want to work and travel. Excelente, muy bien, estás hablando inglés. Te aseguro que estas preguntas te ayudarán mucho cuando tengas que postular a tu visa o si alguien en el extranjero te está ayudando con todos estos papeleos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Aprende Inglés. En este video aprenderemos acerca de cuándo alguien te pregunta acerca de tu visa, si está lista y cuánto se demoró. Excelente, el vocabulario será el siguiente. Do you have? Do you have? ¿Qué significa tienes? ¿Tú tienes? En tono de pregunta. Siguiente palabra. News. News, que significa noticias o novedades. Siguiente. About, que significa noticias o novedades. Que significa acerca. Your, your, que significa acerca. Que significa tuyo o de ti. Yes, yes, que significa sí. Approve. Approve, que significa aprobar. Today. Today, que significa hoy, hoy día. Siguiente. Long. Long, que significa largo. How long. How long significa cuánto tiempo o cuán largo en pregunta. Siguiente palabra. Take. Take. ¿Qué significa tomar? Siguiente. About. About. ¿Qué significa acerca o alrededor? La última palabra es week. Week. ¿Qué significa semana? Excelente, muy bien. Las preguntas y respuestas serán las siguientes. Do you have news about your visa?
Do you have news about your visa? ¿Tienes novedades acerca de tu visa? La respuesta será Yes, it was approved today. Yes, it was approved today. Sí, fue aprobada hoy. La siguiente pregunta será How long did it take? How long did it take? ¿Cuánto se demoró? Y tu respuesta será About 2 weeks. About 2 weeks. Alrededor de 2 semanas. Excelente, hagamos estas prácticas. Yo te voy a preguntar primero y tú me responderás con lo que sale aquí en la pantalla. Do you have news about your visa? How long did it take? Muy bien. Ahora vamos a invertir los papeles. Tú me preguntas y yo te respondo. 3, 2, 1. Muy bien. Ahora vamos a invertir los papeles. Tú me preguntas y yo te respondo. Yes, it was approved today. 3, 2, 1. Muy bien. Ahora vamos a invertir los papeles. About 2 weeks. Yes, it was approved. Excelente, estás hablando inglés. Muy bien, nos vemos en el próximo video. About 2 weeks. Yes, it was approved. Excelente, estás hablando inglés. Muy bien, nos vemos en el próximo video. About 2 weeks. Yes, it was approved. Hola, bienvenido a otro video de Aprende Inglés. En esta sección vamos a aprender cuando alguien te pregunta a dónde vas a estudiar, o qué quieres estudiar y cómo responder a esas preguntas. Las palabras en el vocabulario son las siguientes. Where, que significa dónde. La siguiente palabra es are, que significa eres o estás. La siguiente palabra es going, que significa ir o voy. La siguiente, study, que significa estudiar. La siguiente, what, que significa qué. La última palabra es English, que significa inglés. Muy bien, estas son las frases y preguntas que vamos a usar hoy día. La primera es, ¿a dónde vas a estudiar? La respuesta será, voy a Australia. La siguiente pregunta será, ¿qué quieres estudiar? Y la respuesta será, yo quiero estudiar inglés. Muy bien, estas son las frases en inglés. Question. Where are you going to study? Where are you going to study? La respuesta es I'm going to Australia. I'm going to Australia. La siguiente pregunta es What do you want to study? What do you want to study? La respuesta será I want to study English. I want to study English. La respuesta será Muy bien, yo te voy a hacer la pregunta y tú me responderás. Empezamos. 3, 2, 1. Muy bien, yo te voy a hacer Where are you going to study? Empezamos. 3, 2, 1. What do you want to study? Where are you going to study? Muy bien, excelente. Ahora vamos a invertir los papeles. Tú me preguntarás y yo te responderé. 3, 2, 1. Excelente. Ahora vamos a invertir los papeles. Tú me preguntarás. I am going to Australia. 3, 2, 1. Excelente. Ahora vamos a invertir los papeles. I want to study English. I am going to Australia. Excelente, muy bien. Lo has hecho de nuevo, estás hablando inglés. Nos vemos en un próximo video. Excelente, muy bien. Lo has hecho de nuevo, estás hablando inglés. Nos vemos en un próximo video. Excelente. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Aprende Inglés para el Trabajo. En esta sección aprenderemos a responder preguntas relacionadas con estudiar en el extranjero y si puedes trabajar cuando estudias. Esta es una pregunta muy común. En diferentes países las visas tienen diferentes requerimientos. En Nueva Zelanda, la visa de estudio solo te permite trabajar un máximo de 20 horas a la semana y estudiar todo lo que tú quieras. Esto te ayuda para que puedas trabajar un poco mientras estudia y no sea muy caro. Así que el vocabulario del día de hoy es el siguiente. Is it? El vocabulario del día de hoy es el siguiente. ¿Qué significa es? En pregunta. La siguiente palabra es expensive. ¿Qué significa expensive? En pregunta. ¿Qué significa caro? La siguiente palabra es overseas. ¿Qué significa overseas?
que significa en el extranjero. La siguiente palabra es 2000, que significa 2000. Siguiente palabra es dollars, que significa dólares. La siguiente palabra es work, que significa trabajar. La siguiente palabra es study, que significa estudiar. Siguiente, but, que significa pero. La siguiente, only, que significa solamente o solo. Siguiente, 20, que significa 20. En inglés británico decimos 20. En inglés americano diremos 20. La siguiente palabra es hours, que significa horas. La última palabra es week, que significa semana. Muy bien, las preguntas serán las siguientes. ¿Es muy caro estudiar en el extranjero? La respuesta es sí, alrededor de $2000. La siguiente pregunta será, ¿puedes trabajar mientras estudias? Y responderemos sí, pero solo 20 horas a la semana. En inglés, estas serán las preguntas y las respuestas. Is it expensive to study overseas? Is it expensive to study overseas? Y la respuesta es yes, about $2,000. Yes, about $2,000. La siguiente pregunta será, can you work while you study? Can you work while you study? Y responderemos, yes, but only 20 hours per week. Yes, but only 20 hours per week. Muy bien, haremos la práctica ahora. Yo comenzaré haciéndote una pregunta y tú me responderás. 3, 2, 1. Is it expensive to study overseas? Can you work while you study? Muy bien, excelente, estás hablando inglés. Ahora invertiremos los papeles. Tú me preguntarás y yo te responderé. 3, 2, 1. Yes, about $2,000. Yes, but only 20 hours per week. Excelente, estás hablando inglés. Muy bien, gracias por practicar, gracias por ver otro de nuestros videos y nos vemos en el siguiente episodio. Hola amigos, bienvenidos a una nueva sección de Aprende Inglés. En esta sección aprenderemos acerca de viajar, aeropuerto, buses, arrendar autos y cosas similares. En el episodio de hoy aprenderemos cosas relacionadas acerca de nuestro vuelo. Por ejemplo, cuál es mi número de vuelo y cuándo debo hacer mi check-in o el registro. El vocabulario del día de hoy será el siguiente. What, que significa qué. My, que significa mío o mi. La siguiente, flight, que significa vuelo. El siguiente es number, que significa número. El siguiente es when, que significa cuándo. El siguiente es must, que es una obligación, un deber, debo. El siguiente es check-in, que es el check-in, el registrarse o el chequear. Siguiente, at, que en este contexto significa a la o a las. Siguiente palabra es 11, que significa 11. Y la última palabra es PM,
que significa PM, es decir, en la noche. Muy bien, las preguntas y respuestas del día de hoy serán las siguientes. Pregunta, ¿cuál es mi número de vuelo? Y te responderán, su número de vuelo es LA801. La siguiente pregunta será, ¿a qué hora debo hacer el chequeo? Y la respuesta será, el chequeo es a las 11 de la noche. Las preguntas y respuestas en inglés serán las siguientes. Pregunta, what is my flight number? What is my flight number? Y la respuesta será, your flight number is LA801. Your flight number is LA801. La siguiente pregunta será, when must I check in? When must I check in?